trying to win your heart, trying to get to where you are. And I would live a million lonely lifetimes if I knew I could get back to you. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time, I don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but it
crowded and fenced in a garden, ribs hurting fast without pardon. So like the first time, like the first love, but there be light, let there be light, let there be light. Give me the betrayed kiss, broken bread torn for the friendship, a contract that's sealed with a quick whip. That money in there, is that connected? No, that's something else. Money laundering.
오늘은 폴라리스의 새로운 텐트 디온 프로를 베스티블과 함께 풀 구성으로 사용을 해봤습니다. 확실히 기획 단계부터 캠퍼의 눈높이에 맞춰 제작이 되었다고 했는데 전체적인 넓은 공간감이나 뒤쪽 베스티블의 연결 방식, 기본 구성품에 포함되어 있는 전면 TPU 스크린의 지퍼 체결 방식 등 각종 편의 제공 사항들은 정말 만족스럽네요. 베스티블과 디온 프로 쉘터는 지퍼 방식으로 체결이 되다 보니까 확실히 빗물 유입이나 여름철 벌레가 유입되는 것을 막는 데는 굉장히 좋은 것 같습니다. 더군다나 베스티블과 쉘터 연결 하단 부분 보게 되면 이렇게 긴밀성을 확보하기 위해서 벨크로로 처리가 되어 있습니다. 작은 부분까지도 꼼꼼히 챙겼다는 게 확실히 느껴지네요. 하단 부분에 6군데와 상단 부분에 4군데, 총 10군데의 메쉬 스크린이 제공되고 있는 디온 프로는 뭐니뭐니 해도 넓은 개방감이 큰 장점일 것 같은데요. 더구나 홀짝 작업이 기본적으로 제공되고 있어서 겨울철 화목난로를 사용하는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 이 홀짝 바깥쪽으로는 또다시 이렇게 메쉬 스크린이 또 되어 있어서 여름철 사용하기에도 큰 문제는 없을 것 같아요. 폴라리스 디온 프로에는 전면 창에 사용할 수 있는 TPU 스크린이 기본 구성품에 포함이 되어 있습니다. 옵션이 아닌 기본 구성이라는 것도 하나의 장점일 수 있겠죠. 기본 구성품에 포함되어 있는 루프 스크린에는 2개의 TPU 창이 제공되고 있는데요. 디온 프로 안쪽에서 이렇게 메쉬 스크린까지 모두 다 개방을 할 경우 TPU 창을 통해 외부 풍경을 감상할 수 있습니다. 눈이나 비가 많이 오는 날 쉘터 안쪽에 편안하게 앉아서 TPU 창을 통해 외부 풍경을 보게 되면 참 좋을 것 같네요. 이 TPU 창이 있고 없고가 개방감에 큰 차이가 있거든요. 앞으로 실제 사용을 해보면서 디온 프로가 가지고 있는 장점이 어떤 것들이 있는지 함께 보여드리도록 하겠습니다. 오늘 캠핑 영상은 여기까지입니다. 다음 솔로 캠핑 영상에서도 보다 편안한 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.